الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ومن استنى بسنته إلى يوم الدين أما بعد أدي الله سبحانه وتعالى كيرت قرآنك وحي كربني وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين تمن الله سبحانه وتعالى كيرت قرآن آيتك باوا لوّمه آده آيتوge sifatayki ko bato ayatayki ade mu'minunna shifai kamuga ve adi mu'minunna rahmati kamuga ve hama ehem maqamega Allah subhanahu wa ta'ala kirti qur'anuga wahi kurawwa fave ya ayyuhan nas qad ja'atkum maw'izatun min rabbikum mistakunne Allah subhanahu wa ta'ala mi ayatuga mi wahi kurawani muli insaniyata mukhatab kurawwa egotun ilah subhanahu wa ta'ala mi wahi kurawani ya ayyuhan nasu qad ja'atkum maw'izatun min rabbikum mistakunne tiyabami hunge veri rabbuge hazratun tiyabami hunna maw'izaye nasihate atwajje wa shifaa'un lima fi sudur adi mistawunge hittakugawa emmeha balimadukama shifaa'e atwajje ade kirti qur'anuge wahaka main Allah subhanahu wa ta'ala mi de ayatuga ismi wahi kurawani egotun mi ayatakun algonu menna eigen dagotuga kirti qur'anaki shifaa'e tafsir ilmurin bayan kurawwa gotuga kirti qur'anaki ade algonu menna libe algonu menna jehe jismani balitakunna adi ruhani balitaka vesuri shifaa'e egotun algonu men emme furatama algonu men jehe jismani balitaka balala iruga algonu men nabiyya sallallahu alaihi wasallam ayai adi ekallege faanuge sahabinge siyaratun algonu men ige midani ebe kalun kirti qur'anuge muriti ayetta benu kurawwagen ebe kalun shifa hoddevika egotun nabiyya sallallahu alaihi wasallam ekallege faana evves undagulevva kamuga waninama hasako sihuruge undagula adi enumes undaguta wa kamuga waninama ekallege faanuge amilla nafsu fuluge macca muawwidhatayn sura kiyawa vidaluwa kama hadisga waridogembe egotun muawwidhatayn surataki ko bato bay riwayat tawga al muawwidhat egotavves waridogembe egotun ilmurin bayan kurawwa gotuga ei suratul falaq adi suratul nas mide sure egotun suratul falaq algonu men emmen danna qul a'udhu bi rabbil falaq mi sure hama hemme suratul nas qul a'udhu bi rabbin nas egotun ekallege faanu fumelevu mafahuga mide sure kiyawa vidaluwa kamugave hama egotan ehen tafsir tawga bay tafsir ilmari vidaluwa gotuga mide suratuge iturun ikhlas nota qul huwallahu ahad mi sure ves al muawwizat ge terega himenigen da kamuga efaraku nabiyya sallallahu alaihi wasallam ge sahabin take daturu kuraniko miadewni arabinge rashaka sahabi rashuge ahulweringe kibain mehmandari ada kuruma edilevvi namoes rashuge ahulwerin ekama inkar kori den ege ane duwahu rashuge ahulweringe sayyidu nuwata emme bodu amira balimadu kamejje honu nurakkaateri suippe ena gaaga daingala nuta kashi jaha ena waraboda baliwejje kommekas emihun wara masakke kuri emihunge sayyida emihunge verimihaya besko shifain hodumattaka namois Allah subhanahu wa ta'ala emihunge sayyida shifai minware nukurevi den erashuge ahulwerin sahabinge ariha gos emihunge atuga evve shifai veto suwalu kurumun ege terein sahabi bekalaku suratul fatiha nuwata alhamdulillahi rabbil alamin ade misure emihunge sayyiduge macca kiyawa vidalumu sayyidu wagutun kolattedu ena sayyida wagutun shifa libigendia ade den efahuga sahabi bekalun ambura nabiyya sallallahu alaihi wasallam ge ariha wadagen mi hadisa ebe kalun riwa ko devumun ekallege faanu hadis korevvi tiyabe kalunna kiriti qur'anaki nota suratul fatiha yaki ei shifaikan
engi wada gati kihina kuntoy ade mige mes algonu menna eigen dani kiriti qur'ana ki ade jismani balitaka vesuri shifa ekka hama jismani balitaka shifa kiriti qur'anu ga wa fadain kiriti qur'ana ki ruhani adi khassako hittaw gawa balitaka veswa shifa egotun algonumige hituge terega ufede ekiyeki hinnu tanawaskan hasada verikan kiburu verikan hinharukan nifaq nota munafiqukan algonumige hitun nattuwala emme muhimu e wasilataki ade kiriti qur'anuge muriti ayetta algonumen kiyewu egotun Allah subhanahu wa ta'ala munafiqunge wahaka bayan kurevvi surategge meduga Allah subhanahu wa ta'ala annanivi aya wani baba lawwafa egotun ilahu subhanahu wa ta'ala wahi kurawani afala yatadabbaruna alquran am ala qulubihim aqfaluha ebamihun kiriti qur'ana visna fikuru nukurani heyye nuwata ebamihunge hittakuga talu eluwigen wani heyye ade mi ayatum ves algonu men naigen da gotuga kiriti qur'ana ki algonu mege hittawga Allah subhanahu wa ta'ala wodigen wumamedu nuwata algonu mege hitugawa iman kamamedu bayin halettawga algonu menge hita insina jinninge terein miole ekeki shaytanu ge waswasta ade e waswastan algonu mege hittaka wanna hinduga algonu men ade e waswasta kun salame kodde ecche ade kiriti qur'anuge muriti ayatayki e kiriti qur'an algonu men kiyawa kamuga waninama Allah subhanahu wa ta'ala ge minwar fulun algonu mege hituga wa hinnu tanawaskan algonu mege hituga wa hasada verikan algonu mege hituga wa kiburu verikan adi hama hemme algonu men imankan bali kashivegen da hinduga adi Allah subhanahu wa ta'ala algonu men rakkateri ko devwan egotun Allah subhanahu wa ta'ala wahi kurawani ala bi dhikrillahi tatma'innul qulub hittakuge hama jehun wani Allah subhanahu wa ta'ala haduma kurmunne ade Allah subhanahu wa ta'ala haduma kureve emme muhimmu eggotaki ade kiriti qur'an kiyewun e hisabun algonu men ge nafsa veriwa hinnu tanwaskama adi hama hemme fikur boduma mihuriha kame filagenda kame adi kiriti qur'an algonu men kiyewumaki evurves boda algonu men emme samalukan demvi kamaki kiriti qur'an kiyawa adi e kiriti qur'anu gawa gota algonu menge amaluta battan korun egotun Allah subhanahu wa ta'ala ge nabiyya sallallahu alaihi wasallam sifa kurawwa Aisha radhiyallahu anha vidalwani kana khuluquhu alquran ekalege fanuge khulugu fulaki kiriti qur'an kamuga algonu ge duai ki algonu mennaki hewbas adwaha hewbas qabul kura bay kamuga Allah subhanahu wa ta'ala levvun adi kiriti qur'anun Allah subhanahu wa ta'ala shifa minwar kurawwa fawa bayge gotuga Allah subhanahu wa ta'ala levvun wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh